Kale, mbaniriza nnyo abali ku mukutu Uganda ey'enkya, the Investigator TV n'emikutu gyaffe emirala gyonna. It is such a blessing and honor to have you as my beautiful audience this evening, afternoon, good evening, good morning. Wena gye muli mugobereza omujja osobola okusubscribinga ku mikutu gyonna, the Investigator TV ne Uganda ey'enkya ne Samuel Kasozi philosopher n'emikutu emirala gy'abannamule bannaffe be tuweereza nabo wano wennyini. Yes, we are coming to you live from Yaya Extra Residence. Tugenda kuba twogera ku nsonga ezitali zimu, but I'm going to be sitting down with such a beautiful lady, I must say, very intelligent, and I think the rest of the attributions of compliments namwe mujja kuzeeyongererako. Twagala focusinga ku the youth elections. Yes, for many years tuzze tufuna ababaka ab'enjawulo baligwa under the special interest groups, abavubuka, the military, abakadde n'abalala. However, ebibuuzo bikyali bingi ku bifo ebyo oba ddala kituufu bigasa bannansi baweerezebwa mu parliament, ddala kituufu baweereza to the satisfaction n'expectation ez'abannansi n'abo ababalonda. Olwaliro tujja focusinga kalulu k'abavubuka bano. Yes, tukamanyi ka electoral college okuva ddala gye bava okutuukira ddala mu parliament. Kiki bagatta ku ebyobufuzi by'eggwanga Uganda, representation, oversight, budget allocation n'ebirala byonna. Position zino zirina amakulu era tukyalina okuziwa nnyo essira oba omwaganya okugamba nti we need to concentrate and have time to think and debate about them. Lwaki tebadelivalinga bwe batuukayo? Muwaso abavubuka maloboozi gaabwe kizibu nnyo okulaba omubaka akiikirira abavubuka ku fulo ya parliament nga ddala kituufu alina byadeliberating ebintu ebikulu. N'abavubuka nabo bennyini tusuubira nti abagamba nti babakiikirira ndowooza zaabwe zinga ezitatuuka. Bingi nnyo ebizibu ebisoomooza abavubuka omuli unemployment oba ebbula ly'emirimu n'ebirala biyitirivu nnyo. So twagala tumanye where the problem is, gap weri, and how best we can solve these problems. So ngenda kubeera n'omu ku ba contestant abali mu kalulu kano ak'abavubuka. Tugenda kuba tuwayaamuuko in depth ate ne conversations endala zijja kujja okwongera okumutegeera n'okumanya byakiikirira politically ideas n'ebirala byonna. She's NRM oba NRM leaning. However, kyemumanyi ebirowoozo yes bigweyo naye I think you're choosing to be independent. Yeah. Simanyi oba ebirowoozo bye biri independent oba era asobola okukiikirira abavubuka mu parliament ng'ali ku independent. Akalulu k'abavubuka ke kazibu ennyo nti kizibu nnyo okulaba owa opposition n'oyo ayawukanya endowooza kwabo aba National Resistance Movement. So we are yet to see oba anaasobola okuconvincinga the electoral college ne naawe kennyini omuvubuka. Leave her to do the introductions oba okweyogerako okweyanjula. Pleased to meet you. Kansabo. Nze nkumanyi naye nsaba weyanjulira abakulaba. Okay, naye nzanyo mukulu wamala. Erinnya nze Nawanyaga Gloria. Ndi muwala w'omugenzi Kizito John agalamidde Kalisizo Ninzi Masakarakai district. Era muzzukulu wa Chanda Andrew era naye agalamidde Kalisizo Ninzi. Ndi muwala wa Nasamba Gertrude, mukyala Nasamba Gertrude eyeddira engabi ensamba. Okay. Era ndi mukyala Muganda omukulu w'ekika Nakigoye eddira Kiromo akabbiro Mutima. Sanyuse nnyo okubeera wano. Pozi ng'oggyeko okulanyanga Omuganda, okutambula ng'Omuganda. Ndi munnamateeka by profession. Okay. Yes. Nasomera ku Uganda Christian University nenfuguka mateeka nengenda ku Law Development Center. Okay. Era nga ndi HIV advocate. Nina ekitongole kyange kye bayita GILO, Young Voices Foundation. Nga tukola n'abavubuka
abalina akawuka n'abatalina akawuka olaba nti tubabangula mu byobulamu n'okubeera nti nno tukola nabo improving livelihood zaabwe oba well-being zaabwe era nga ndi Global Alliance Community Champion ne UNICEF ne Ministry of Health nga ndi ddoboozi ku ery'abaana abazaala n'akawuka mu Kenenya n'abo ababeera n'akawuka mu Kenenya okulaba nti nno ntumbula bye beetaaga ng'abaana kuba ebiseera abaana tebalina maloboozi era nga nesimbyewo okukiikirira abavubuka mu Buganda region oba Central region okubeera eddoboozi lyabwe mu Parliament nga Youth MP Central region 2026-2031. Positions zoyogeddeko zoholdinga tezikumala okugamba nti you don't need a parliamentary seat or a political position awo towulira nti osobola okuweereza abavubuka more than enough. Okay, neyanza nnyo mukulu awamala olw'ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era abantu abasinga bangamba naye okoze bingi nnyo mu civil society oba mu public health kate mu parliament ono nayo ki nzikiriza nti nno osobola okukola ebisingako singa mpereddwa platform nembera eddoboozi ly'abavubuka mu parliament kubanga ekyamazima bingi byo byenkoze era njagala okutegeeza nti ssaawa zino wenjogerera nakatuukirira abavubuka mutwalo 10,000 young people bensobodde okwempawaringa bensobodde okweducatinga n'okuba equipinga ne skills ezitumbula ebyobulamu bwabwe so nzikiriza nti nowembanga abavubuka bantaddemu obwesigwe ne bannonda obwesigwe ne bannonda nengenda mu parliament sobola n'okukola ekisingako ku kyembadde nkola. Lwaki okuwasazeewo okulonda kifo kya Central Region kuba ku CV nga bw'ogisomye wulira ddala nga ne national wandikisobodde, why not national? Okay, so ndi mukyala Muganda kyekisookera ddala era ndowooza ompulidde nga tambula ng'Omuganda era nga nze ng'omukyala Omuganda era azaalibwa mu Buganda kinkakatako okulaba nti no Buganda abavubuka abali mu Buganda oba Central Region tuvaayo naffe ne tutumbula ebyobulamu bwaffe ne tutumbula ebyenfuna byaffe ne tubeera naffe ku map. Ekyamazima kiri nti tubaddeko ne ba MP abasooseewo naye tetulaba kyama nnyo kye batukoledde era nze nzikiriza nti nno njagala nnyo okulaba enkyukakyuka era slogan yange gamba let's be the change we want to see katulabe enkyukakyuka gye twagala okulaba njagala okulaba nti no abavubuka mu Buganda twejjayo ne tulwanisa obwavu ne tulwanisa okubeera ebbula ly'emirimu kubeera nga tetulina mirimu ne tulwanisa okubeera nno tufuna mu programu za gavumenti ez'enjawulo nga PDM emyoga ne tubeera nga tumbula n'ebyobulamu bwaffe ebyobulamu byaffe engeri kiri nti ndi public health advocates so njagala Buganda njagala abavubuka ba Buganda kyobulaba nasazeewo njere eddoboozi ly'abavubuka mu Buganda si national naye mu Buganda naye tekindoberera ku national walabye nga capacity tonnagifuna bulungi tekindoberera kuyamba muvubuka wa north kuyamba muvubuka wa east kuyamba muvubuka wa west kubanga era ffenna tuli bavubuka. Yes. Speaking about change kijo kiikirira what sort of change because there is transitional transactional what sort of change and what background or what backdrop gives you that courage okugamba nti you can indeed deliver that change you're talking about? Okay, neyanza nnyo ekibuuzo ekyo awolaba emirimu gye nkoze mu public health anze omu ku bavubuka abatono ennyo aboogera kawuka ka Mukenenya era njagala okutegeeza nti waliwo ne policies muno mu Uganda ezikoleddwa ku lwange. Policy esookera ddala waliwo omwami oba omusumba eyagenda n'ateeka ekifaananyi kyange ku mitimbagano gye n'aŋŋamba nze nga wengezaako okulungiya siriimu nti njagala abantu bafune siriimu nti abantu nga nze tulina kubeera mu society era omusumba oyo twamutwala mu kooti njagala okutegeeza twamutwala mu kooti Mukama n'atuyamba ne tuwangula omusango era ne kibeera nti tewali muntu akkirizibwa kubeera nga stigmatizing oba asosola omuntu abeera alina akawuka ka Mukenenya ku social media so ekyo y'emu ku ngeri emu gyenkoze gyenkozeemu change n'engeri endala nnyingi so nzikiriza nti nno change gyenjagala eri transitional eri transactional kubanga nze nga wenjogeddeko emabegaawo
bizibu bingi byenda byabavuka bye bayitamu aba Buganda n'aba Uganda at large ekisookera ddala ebbula ly'emirimu njagala okubuyira nti the unemployed youth sawa zino but you are an advocate totula kubba the advocate naye sigamba mbu oba am assigned to any law firm oba in the judiciary tekiriyo because I don't have any contract with any of any institution. Kibira kitegeeza ndi unemployed. So nonya mulimu. Hustler. Yes. Nonya mulimu. Okay. Era manyishe kitegeeza okubeerawo nga tolina ki? Tolina mirimu. Era nze omu ku bavubuka abali yeye nkuyanja. Kubanga wolaba population yaffe mu Uganda almost 75%. Tuli bavubuka. Uganda is one of the youngest countries we have in the world. Yes. Katwembanga nze nvuddeyo ate nga ebintu byenkoze bingi nga sirina mu kate omuvubuka aliyo mu kyalo. So njaga kulaba nga tujjawo ebbula ly'emirimu oba tukendeeza ebbula ly'emirimu njagala okulaba abavubuka nti tuganyulwa mu programu za gavumenti era njagala okutegeeza nti ssaawa zino eno nakutta omumuli n'embeera chairperson ow'emyoga mu kyalo kyange era nga nkubiriza abavubuka bonna bettaniremu ezo programu tulina programu y'emyoga tulina programu ya PDM era mu PDM ssaawa zino ng'abavubuka tulinako 30% naye bavubuka bameka baganyuddwa mwezo programu bayinza okuba either nga tebamanyi oba nga balina obategeeza tebakoze mulimu gwabwe oba sinakindi nabo nga beeswiddeyo gwa nagamba so zonna parties ezeetagisa zirina okukola ki tujja kujja okudinga deeper into emyoga and PDM but tuddeyo kyakugamba ku byenjagala okukola enkyukakyuka gye njagala okuleeta yes so njagala kulaba nga at least abavubuka tuvaayo ne tuclaiminga our right ne tuclaiminga our voices ne tuclaiminga our thrones because those percentages are supposed to be meant for us as young people but very few young people benefit in that ekisemberayo ddala njagala okubeera nti abavubuka tutumbula ebyobulamu bwaffe seesinga abavubuka twesulireyo gwa nagamba anaddala ku nsonga ekwatagana ku mukenenya n'endwadde endala olaba statistics wa Uganda tulina abavubuka 5 buli wiiki bafuna akawuka ka mukenenya so eyo ensonga nkulu kubanga omuvubuka omulamu yakola ssente omuvubuka omulamu yalonda president yabeera mu politics n'ebisigadde so ebyobulamu bikulu nnyo so ezo ensonga 3 zenjagala oteekako ensiro okulabamu nno nkyusa embeera eriwo n'enteekawo embeera egwanidde nga ffe abavubuka gyetusobola okweyagaliramu tugende ku buli kyoyogeddeko okugenda ebuzibu oba going deeper I understand era naawe you understand tutandike ku public universities buli mwaka Makerere University efulumya abayizi omutwalo ogusooba mu gumu every year statistics I don't know other universities but ku public universities zokka tugambe emitwalo n'emitwalo buli mwaka ojje ku private universities ojja kwesanga nazo 10 oba 10 oba n'emitwalo tujje ku vocational institutions tertiary institutions n'ebirala byonna abavubuka bangi abasomye abayigiriziddwa where is the problem of the unemployment is it having unskilled youth unemployed youth oba unaccounted for or else neglected for because ekizibu kya unemployment economically kinene simanyi oba wasoma macroeconomics it is a broader thing bayinza okubeera abaana nga tufulumiza abaana mutwalo Makerere University but amongst those how many are employable how many of those do have or possess the skills first and foremost I want to hear from you what is the problem where is the unemployment problem in Uganda era ki ekigicauses wabale nnyo ekibuuzo ekyo njagala okutegeeza nga seetiriridde nti our education system has failed us yes our education system has failed us be it lawyers be it doctors be it nurses be it what our education system has failed us how emirundi egisinga muwulidde nti most institutions train job seekers not job creators meaning that omuntu avaayo nga talina na skills kukolawo kintu kikyenga ye oba kutandikawo kintu kikyenga ye n'afuuka employer naye babeera mutraining nga genda ofune omulimu kola job mu luzungu tebakiyita so ate n'ekirala nti abavubuka abasinga tebabawadde ezo skills ez'okumaintaininga n'abo bafunye emirimu egyo
batono nnyo abasobola ogimaintaininga ne bakola ekibasaanidde okukolebwa. So I don't know if the expectations are high for I hear nowadays most employers saying, but young people of nowadays tebagala kola chi, you know, they are not, you know, qualified and all that. So simanyi nti oba abavubuka nga bonna besudde gwanagamba okubeera skilled enough to be someone who is exceptional, wera nga ali qualified enough, oba system yo nga yo ye neglecting. But I believe both parties play in this. Tinga your system already at failing at that. If I graduated law school 4 years ago, I finished LDC and I'm still looking for a job. And right now I can tell you, before I finished my LDC, I applied to some law firm in here in Kampala, and they told me that your law degree is nothing if you don't have LDC. It's in fact, someone that lawyer told me that your law degree is equivalent to a diploma in law after 4 good years, you know, in a university. So what does that mean? Nafa abasomye ne tufuna degrees teziweyinga kinene nnyo when you look at the employability oba employment industry. Obanga toina masters kizibu ofuna omulimu omulungi, obanga toina LDC kati nga ffe balawyer kizibu ofuna ki omulimu omulungi. Recently abasawo baali bekalakaasa, simanyi oba babiwulirako, because basoma naye tebasobola kufuna opportunity kola ki, they can't be recruited. Why? Because there is a gap. Nti omwana amaze osoma kati tasobola kufuna license. Why is that so? It's because the system has failed us. Otherwise, teachers would it would have been the most paying job actually in Uganda, even more than lawyers, because they are saving our lives. So first, system with failings. Secondly, fenafe bavubuka olusi tetweyozezza kimala kulaba tuno we compete with a already market. Nekyokubiri, when it comes to job creation, there is a gap in the system itself, but then also us as young people, when it comes to creating jobs, walwolak. Ekisembayo, our economic system, I can say na yet failing when it comes to helping us creating the jobs. I had a business back then, naye nenkagalawo kyannako. Why did I close it? Because of the high taxes. Lumuna kera kumacha kesi eneja negalawo edduka lyange. Nali nnamu abakozi bange babiri. Oli mu business che. Nalina kabotiki kanga katonotono. So what does that mean? Nti policies ngazo teziri favorable enough muvubuka kutandikawo ki, kutandikawo mirimu bakukolawo business. Singa kisoboka emisolo ejijibwako abavubuka abatandise business nejikendeezebwa, kijja kutuyamba nnyo abavubuka okubeera nno tebatuula waka ne batandika business ate ne thriving. I'm finding it problematic because I've interacted njogedde n'abavubuka bangi abaagala ekifo nga ky'olina, bakulaga they understand the problem, naye going deeper okutegeera the how question, how do you intend okusolving ekizibu kya unemployment, because first things first, you need to understand, you need to have information and data on your fingertips. So I want to hear from you. Singaba abavubuka bakwesiga the electoral college nekkiririzaamu, how do you intend to solve the unemployment problem? Okay, thank you. That's a very good question. Ekisookera ddala, Uganda already ina structures eziri concerned with employment, industrialization, urbanization and all that. So most times those leaders, the past leaders, they have not worked together with them. Because I as a youth MP, I cannot just wake up one day and create my own ministry for creating jobs for youth. But I have to work with the already existing system and probably the policy makers. There are some things they change. If it means implementation, anzire kucha PDM. We have that policy until young people are supposed to get 30%. But how many times is it implemented? The policy is there, but it is not implemented. Probably maybe the right people who are supposed to do it are not making these people in their offices do their job. You understand? Nti abantu je bali abachimanyi there is a 30% for PDM nabo bakitulidde.
kati ffe abakimanyi munno we own a 30% on PDM tetugenze kubakola ki kuba making a liable okulaba tuno they implement that policy. What am I trying to say? We already have a system, and let me tell you, Uganda has one of the best policies in the whole world, even in Africa, but the problem is implementation. I am willing to work with any ministry of gender and youth, tuina minister wa abavubuka, tuina ministry number, tuina minister wa urbanization, tuina minister Anite minister wa Anite wa Minister of Finance for investment and privatization. Yes. Investment and privatization. Yes, so there are these offices, and I'm sure there is also a budget for us as young people, you know, to see that we need to already utilize the existing things that are already there, the systems that are already there. The system is there, but why aren't things working? Chichi, wrong people in offices. And us who are supposed to get this, who are supposed to be beneficiaries, making them liable. Okay. We have to make them liable so that they implement. Let me tell you, those things are there. There are even scholarships for young people in public universities. You get. But how many young people are getting those scholarships? It's because probably wrong people in these places who are not doing their job right. So it's us to make them to do their job right by claiming what is our own. Ekirala kyendaba ekizibu, this country is being led by abantu abatalina political will. For instance, I'll give you an example. Programs zibaddewo nyingi. Youth livelihood program, ez'abavubuka, by the way, targeting the youth, mpitirivu nnyo. In the financial year 2023-2024, government yavayo ne slashing budget eyali egenda mu project zino. Don't you think okutunulira ekintu ekyokka, there is no political will okulaba nti programs zino zizze ne ziremererwa ne zifrustratingibwa ne zigwa, funding neebeerera ddala wansi, government ejjukira nnyo abavubuka weebeetaagira mu kaseera ng'ak'akalulu. Don't you think nti ne government yennyini abavubuka tebaliiko olw'ebikolwa byalyo ya in and out? Well, I can not say that government tetuliko nga abavubuka, because already by the time they started those programs, that means they care for us as young people or youth. But still, I'll go back to what I said earlier. Wrong people in wrong places. You get. It is sad that our budget was cut. But also before the budget being cut, were we really benefiting? You get. And were those programs implemented right? Because trust me, earlier, we have the biggest numbers as young people. If every young person in Uganda is developed, Uganda again could developing actually because we are the majority. You get. So chitukakatako ngaffe abavubuka ogenda to making those systems work for us, and no one is going to be the voice for us because everyone is Ugambi, there is lack of political will. Tewalia buli omuntu ayagala kola ki kulaba nti na ata ekino kola okolebwe ekino kubeera kyabavubuka. So it has to make them have that political will. It has to have our voices up there and make a strong voice that these things are supposed to be meant for us as young people. We need them, and we need them to be beneficial to us. Sikweswira gwa nagamba. Nze njagala okutegeeza nti, as I'm concluding with this point, still I'll go back to what I said. If we young people are developed, Uganda is going to be developed. Our economy is not going to go anywhere. That is why the government should prioritize us. And if I'm to go to parliament, abavubuka bali mbasuubiza nti budget yaffe ejja kuddayo nga we yali. I'll make sure that those things are implemented and benefiting, and they are benefiting us as young people, and every young person should benefit. Gloria, what makes you tick that you're going to make a difference? Grounds your voice is going to matter. We've seen so many people against the parliament nga bali knowledgeable, ideas bazirina naye ne balemererwa okufuna turning point, okufuna webeekwata ogamba nti
katugeze ekya budget allocation as we speak today bw'ogoberera budget eyafulumiziddwa 2025-2026 office yokka eya right honorable speaker erina over 5 billion for donations just to donate. Office ya deputy we erina over 4 billions just to donate. When you look at the priorities of the government okukyalininga n'abavubuka sente ezaateekeddwa mu bintu nga katugeze allowances eza ababaka ba parliament abakozi ba government fuel n'ebirala byonna billions and billions naye noolabanga the budget allocation for abavubuka ntono nnyo oginoonya na bunoonya naye tulina ababaka b'abavubuka gye bali abasukka mu 2 mu basa bali 5 but still their voices have not mattered even in the budget framework process. What makes you think to go genda kuba wanjawulo okusaawo enkyukakyuka because that's going to be fundamental? Nze ng'omu sigenda nzenga if I'm elected as youth MP I'm not going to work in silo. Okay. We have the National Youth Council that has all leaders countrywide, starting from village level. And I can tell you proudly, 2 months ago, I was elected as new chairperson for my village. Okay. I was elected as vice chairperson for my parish. Yesterday, but one, I was elected as secretary female affairs for my town council. So structures zirimu. So structures nzirimu. Okay. Era nga we need a strong voice. Nze nga Gloria sisobola kikola nzeka. That is why I tell young people, I am your own. We have to do this together. Kyekiremesezza bano abaliwo okubikola ebyo. Liyinza obutatuukayo naye we neegatta ne youth MP wa North, youth MP wa West, youth MP wa Central, rather wa East, National Female Youth MP. Tulina structures, youth representative, village, buli muntu ne tubeera n'eddoboozi limu. Trust me tujja kukola enkyukakyuka. Nze sikkiriza mu kukola ng'omu. Naye nzikiriza mu kukola nga abangi. Bano kiki ekibalemesezza because 5 members of parliament representing the youth. We have the National Youth Council ne obukulembeze obulala. I can't say that abavubuka okay, yes, they might be lacking a voice, leadership weeri, but in quotes, still they might be having a drought of good leaders. Abaliyo kiki ekibalemesezza era ne bino ebibiina obukulembeze executing to their expectations? Let me take you a little bit to as an individual, I have values. If I come up with a slogan that says, let's be the change, let's be together, let's be the change we want to see, that means I am passionate about creating change. I love things getting better. I love contributing to the development of my country, to the development of young people. Yes. So as a person, I have values. Probably those people don't have values. Oba tebalina kiba driving okulaba nti they be together and drive and create this change. But I personally, I am willing to work together with all young people to see that we drive change. Their personal values, but then also their leadership gaps. Because we have a president of the National Youth Council, but it's rare to see a president of the National Youth Council inviting youth MPs to their events. Why? There is a gap there. That it needs one person who is knowledgeable, who has foreseen the bright future of youth, to go and ask them, why aren't you engaging with the youth MPs? Yet they are representing you. You get. So, personal values and leadership gaps. The leadership gaps. I don't know if I've answered your question. Yes, I don't know what happened, or utajira ku National Resistance Movement ticket or flag, I don't know. I think you'll explain. They have been in power now 40 years and still counting. Omwajja kugamba nti they are part of the problem eyokulemesa abavubuka olitayinza kukijjawo because 40 years w'emyaka ananga onoonya omukululo gw'abavubuka National Resistance Movement gwetaddewo guyinza okukubula
nti yeno bendera National Resistance Movement gye yakwasa abavubuka, be it katugambe mu skills, katugambe yes, I'll be going in sports, yes. I think there is something, I will be very objective. Naye waliwo kyoga nti eno ye niche nti NRM wano we yajjira era ekikoze bulungi nnyo ekiperfectiriza abavubuka, they are proud because of the resistance movement doing this. What makes you believe that osobola okukakasa abavubuka banno the electoral college okugamba nti you are an independent ng'ate waliwo alina flag wa bendera n'ogamba nti osobola okukiikirira n'okwata flag ya Buganda into the parliament? So otandikidde ku NRM, I will not criticize the party as a party. But you're proud of being NRM, but right? I'm grateful to our president, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the efforts he has done. But you're proud. We have to be grateful. You're proud of being NRM. No, we have to be grateful. No, we have to be. Uganda, where yali in 1986, Museveni weyajirako. Yeah. Paka kati 2025. Uganda si where yali. There has been some progress. Nga olaba nno wamala tosabeera perfect. Of course, there will also be those natures. It's a system, they are different people. There is no system that is going to be perfect. Even in the US, a whole president was impeached. Yeah. Even right now, they are striking. US, we're talking about US. When you go to the UK, those people we are killing the Afghanistans, or killing the Muslims. That means there is no system that is perfect. But you can't compare. But you can't compare a youth of US to ours here. We have to appreciate the efforts done so far. So I might not be the flag bearer of NRM, but I am an ally. Okay. And I cannot say I'm 100% proud, because there are also those mistakes that have to, be changed. Okay. That have to be ironed. There are those wrinkles that have to be ironed. And me being part of the drive, I am willing to be part to iron those mistakes that have already been seen by people like you, who is now a political critic. Yeah. You get. So I am willing to be part of that driving force to see that we iron the mistakes. I might be independent, but I am an ally of everyone. I am willing to work with NRM, I am willing to work with opposition, I'm willing to work with NUPS to see that we iron all areas where young people are not satisfied. You get. So I might be independent, but I am not alone. I am not alone, and I am willing to work with everyone. I learned in 2021 oyina a godfather actually, because akalulu it's one of the most tricky actually aka electoral college. Muri akabakadde akabavubuka kagundi sinyo ndowooza aka UPDF naye buneeno ate era bwali so much violent, even, and the monies which were spent, the bribery, byonna taking oba we are shaping a discourse during those elections ez'abavubuka. Nakigenderanga omuntu alina okuba ne godfather, n'owuliriza nti oli muwala wa gundi, oli mutabani wa gundi, nga bonna they have names, in quotes big names. Olinayo omuntu oyo bw'atyo kubeera n'abali mu parliament abavubuka olwaleero, mwana wa gundi, mentor we ye gundi, godfather we yono. Do you have any? Kantunule mu kamera mbagambe. Dear young people of Uganda, I am a daughter of a peasant who died 10 years ago and is sleeping in Kalisizo Ninzi. I don't have a godfather, obandi mwana wa gundi, but I have the values and I am qualified. In fact, among all the candidates, I am the best candidate so far. I am the best. Abiseera ebisinga mwana wa gundi agenda kujja naye tagenda bakolera kubanga bo already bali mu system bagala kumalinnya babeereyo bagenda kuleta sente. In fact bangambye tinetaga million 10
daughter of a peasant million 10 ngenda zijjawo. Nyiza okuba sina million 10 naye nze agenda okubeera eddoboozi lyammwe eri kubanga nze ayita mu bizibu abavubuka balemaani abasinga byakola ki bebayitamu. Rich people, ministers' sons and daughters, they're not going to work for you. Tebagenda kubakolera. Oba minister's son ojja n'onkola ki gwamanyi naye minister's son tebagenda kubakolera. Bagenda kujja babawa ssente zaabwe bagula obululu bwammwe naye tebagenda kubakolera. You would rather vote for a daughter of a peasant amanye ebizibu byammwe abiyiseemu abadde ku ground araisinze from zero now to hero yagenda okubakolera. Tolooza aba electoral college olooze babiwulira. Balina okubiwulira. It's just a matter of a mindset change. It's just a matter of a mindset change. Ebyobufuzi bya Uganda wetwogerera biri so monetized. If you don't have money olina okukola ebirala okusinga okubyetabamu. And it's becoming a fact actually, eri tangible nti bw'oba tolina nsimbi kizibu okuwangula akalulu ate n'aka electoral college actually kayinza n'okusinga akababaka ba parliament because wano oyita mitendera mingi okutuukira ddala oga nti oli mu electoral college oba bagenda kukubako akalulu. You're still going through the process actually. It's not done yet. Yes. You're awaiting nominations. Yes. Naye olwaleero omubaka wa yafunye party ticket for instance nga MP yafunye ya National Resistance Movement, chances are high nti 90% asobola okukola ki okuyitawo. Unlike kukamwe nti osobola otuuka ku last moment ne bikyuka nga million 5 zizze. Simanyi, don't you think the monetization of politics and elections eyinza okusambira obweru okuleka ebweru? Since you're a daughter of a peasant. Monetization of youth politics is very, very dangerous because it does not bring out the values of our constitution of fair and free election and non-discrimination. All of us have a right to contest, whether poor, whether rich, whether what. But if someone brings 500 million, mukaluka abavubuka nga tenze daughter of a peasant, I don't even have 100 million, it is unfair. It is unfair. Actually, I was talking to a Kenyan friend of mine. No, was it Kenyan? No, Nigerian friend of mine, and was telling me that what they call limits. Sentence, you know. Yes. No, actually, from Philippines, not even from Africa, from Philippines. You have a legal charge. Yes. You are liable. It's illegal for you to exceed a certain amount of money. And I believe that is fair because not everyone has the 500 million that is needed. Some of us have the potential, we are qualified, but we don't have the money. But we are willing to be the voices of young people in parliament. So it is unfair. Era nkivumirira, era n'abakikola si kirungi si kituufu. Era njagala okukakasa abavubuka abali eyo naddala ba Central Region bannange temukkiriza kutunda kalulu kammwe. Temubakkiriza kugula kalulu kammwe. Bwe banaagula kalulu kammwe tebagenda kubakolera. Omuntu agenda okubakolera yenze Nawanyaga Gloria, daughter of a peasant from Ninzi Kalisizo Masakarakai. Let's stop for a break. Kasoke tumulemu katono nnyo, then tukomewo ne kitundu ekyokubiri.